Okay, about SPD, do we have any other question? No? No? So, shall we continue? Yes. Okay, let's begin this afternoon's training. And I think at first we want to introduce how to do B2B. You know, yesterday and today's morning we have talked about something about B2C and B2B. B2C means retail the products to customers. But if we choose B2C must, it means that MCB will become the main products, you know. But MCB technology is easy. It's easy to produce. So many kind of products, many kind of company can provide SPD, can provide MCB. That also means MCB's cost is very low. So that also means MCB can get low margins. So if you sell more MCCB and ACB, that will be great. Good for our company, also good for system. Okay, so how to sell more MCCB and ACB? You should choose B2B method to sell products. Okay, so I will introduce how to do B2B. B2B means business to business, to company, a company to another company. So the first B means system, and the next B I will introduce the whole industry. You know, as agency in Ukraine about SN logo. Okay, it doesn't matter. Of course, Nader and SN is okay. It's also it's the same products. Circuit breaker. So we must know that circuit breaker is installed in a kit, you know, switch gear, cabinet, kit. And just now have learned about your products. Your products only can use like MCB or HMCB maybe. So we must know some the main kit company in the Ukraine, you know. I don't know what is kit. Switchgear. Основные компании, которые занимаются установкой низковольтного оборудования. Первым этапом есть, то есть он сказал, что есть два стратегических развития направления продаж. Это розница через дистрибьюторскую цену и перепродажи. И это B2C называется, и B2B, бизнес-бизнес. Это непосредственно делается проект, ищется большая компания, поставляется, ну, непосредственно заключается с ней договор, и под определенный проект поставляется определенное количество низковольтного оборудования. Он говорит, что и тот вариант хорош, но ставку надо ставить больше на B2B, а второй вариант. Под определенный проект поставлять определенное оборудование. Для этого необходимо первым шагом это определить для себя кит-компании. Кит-компании это основные компании-лидеры на рынке, которые занимаются любой сферой деятельности, в котором используется это оборудование. То есть это может быть тоже метро, та же железная дорога, те же облэнерго, ДТЭК, мобильные операторы и остальное. Основные компании, их надо выделить. То есть надо их определить и сделать для себя приоритетными. Okay. Okay. Please continue. So is this kit you clear? Yes. Okay. Just now I have told you kit company. That means this company can produce some kit or switchgear. Also, two names. Switchgear can use ACB and MCCB. And MCB systems cabinet can use these products. In the later introduction, I will tell you which place can use switchgear in the telecom industry, in the telecom electrical system. Which place can use ACB, MCCB, and MCB. Okay. So in Ukraine, we must know the biggest three company of kit company, and then our products can sell to them directly.
Yeah. Okay. If I'm not mistaken, you mean the global main company which are using low voltage equipment in their projects as global company, for example, as railway company, subway company, power supply company, telecom company, mobile company. So we have to decide the main participator company in Ukraine which are using low voltage equipment and starting negotiation with them in way of B2B. Yes. Okay. Yeah. This is kind of business chain. This is different contractor. That operator is a main contractor. Then it goes through some subcontractor like construction company, like switchgear company. That you can negotiate with them. You mean switchgear company? It could be some company which the main principal company give under outsourcing. Yeah. No. You can directly talk with them, and they use MCCB and ACB because the switchgear, the current is very high. So it not use MCB, but use MCCB and ACB. It's big. Более дорогостоящее оборудование покупают, типа, и более мощное, да? Нет, более мощное. Более мощное. Но оно и, соответственно, Switchgear also like a panel control company. Panel control. It's like a very big, how to say, box. более крупное, мощное Transformator station. Yeah, like a master station. We call that switchgear. Yeah. То есть они покупают более мощное оборудование, потому что они контролируют более мощные потоки энергии. So we have to find the main company constructor which are dedicated to fabricate power supply station with transformers. Yeah. Ага. Он говорит, что необходимо искать первым этапом дорогостоящие объекты, непосредственно те компании, которые занимаются производством трансформаторных подстанций. Но это, в принципе, можно обзвонить. No, not possible. Чего? Абсолютно. Те компании... Хмельницкий, они что собирают. Не пойдут? Они сидят годами, они сидят полностью на своем, и то, на чем они собирают, они никуда не сдвинутся, у них все нормально и все хорошо. А если мы предложим лучшие условия? Лично ехать может быть теоретически вдруг. В принципе, не только в Хмельницком, у нас есть и под Киевом. Ну да. Да. Но сейчас из-за того, что очень дорогие берут старые трансформаторы, и просто ставят старые трансформаторы, а там буквально заменить 2 автомата. Сейчас вот эти вот все не тот. И в принципе трансформаторная подстанция, тут 200-300 тысяч гривен. Это же разве крупный проект? Это так ни о чем. Берем какие-то надо дополнительные. Мы берем завод, который вот изготовился. Он ее изготовил, а как ты ее уже ставишь разрешение там на 2 частных дома, там, 100 тысяч гривен, к примеру, да? Или там на это самое. 200-300, будет 500. Будет стоить, это офигенная трансформаторная. А они делают это оборудование? А он открыл какой-то. Они предлагают свое продавать вот этим метро. Это он открыл. Нет? Свои дешевле будут. У нас и в Киеве есть заводы, которые делают возле, на фронт завода, хлебозавода, делают и в Киеве компании. It is 0.4 volts distributor system. Yes. Yeah. Of course. Yeah. Switchgear connect transformer. Transformer. A transformer. Here is switchgear. Руль 0,4 киловольта. And here is high voltage side. Here is low voltage side. Yeah. And from this place can use our products. Okay. In this place you can use our ACB. And ACB is installed in switchgear.
Okay. Switchgear, you mean these blocks? Yeah. Switchgear. So switchgear. Не знаю, но если оно собрано в This is switchgear in Russian. Translation? Okay. Direct translation is divided system 400 volts. Разделительно. AC. Dividing system. Dividing distribution system of 400 volts. Yes. It is the same switchgear. Yes. Okay. Okay. RU04, да. Yeah. Okay. You know, we have talked about the resources you have right now, about some operator resources. You know, I mean, you have a good relationship between operator. Yeah, we can give you an instance. For example, when the operator, such like Kyivstar, they want to make a building or make a IDC, you know, data center. Data center. Yeah, data center. Okay. Yeah, and in this construction, will use more electricity, you know. Yeah, so because it needs electricity, so it will need some component to protect the device, because in an operator's system, they have a lot of equipment, telecom equipment. This equipment is very expensive, so it needs very good component to protect them. Okay. Куда это translate? Okay. Значит, ну понятно, это RU04, он говорит, что очень важный шаг сотрудничать в направлении с компанией, кто непосредственно использует RU04, это могут быть компании, связанные с облэнерго, можно предлагать, компании, связанные, которые производят трансформаторные подстанции, монтажные организации в строительстве, ну, в принципе, можно и высоковольтное оборудование, они ставят 1004 подстанции, надо распредустройство. Также в нашем случае это интересно как для телекоммуникационных операторов, так как данные распредустройства можно использовать в дата-центрах. Так как оборудование, которое устанавливается в дата-центрах операторов, очень дорогое, они к этому относятся очень скептически и ставят хорошее защитное оборудование, ну, которое защищает телекоммуникационное оборудование от всяких там сбоев, перебоев, перепадов напряжения. Но это не только операторы, это, наверное, те, кто занимается доблачными этими сервисами. Ну, это все дата-центры, да. Все, да, ну, центры, не только да, полностью все дата-центры. Это может быть и железная дорога, и метро, и газовые компании. Интернет-компании. Да, интернет-компании. Газовые компании тоже надо обходить, у них там очень хорошие, я слышал, по тендерам очень хорошие там. Это что тендера будут? Да. So, we are speaking that data center had not only mobile operators. Network also. Network operators, gas operators, power supply operators, banks, etc. Yes. So we can research in this way B2B clients and final buyers. So, okay. Yeah, and maybe operator can give their building project to EPC or construction unit, you know, unit, which company can build a building, you know, build a building. Contractor. Строительная организация? Kind of contractor. Ну, предлагает участвовать в проекте непосредственно в этом направлении, в тендерах в проекте непосредственно с строительными организациями, с самим заказчиком и другое. One more question from my point of view. If you will participate in some kind of tender with main buyer or with construction company, if you speak about these conditions, we have to have the project information, project personnel, which will be integrate your system in the global project. Could you in the future support us in this way or help us in implement
your project under the project in which we could in nearest future participate? What Mr. Tim wants to say, you right now, okay? Don't think about so far. Just currently, you already have some good relationship with the operator, mobile operator, okay. right? And this kind of mobile operator, they have some contract for IDC, I mean the data center, as you say, data center, right? Yes. It's from a mobile operator, and also some maybe communication system. All of this need the switchgear for power supply, and maybe if you have this kind of relationship with mobile operator, they can give you some results about that, and you can sell our big component to switchgear, to that kind of company. That's why Tim wants to say to you. Okay. Not only for small control box for MCB, but also we can sell ACB and MCCB. It's much expensive and also have good benefits to the company. Yeah. You can start from operator, yes, like Kipstar, something like that. Lifestyle, Yeah. What I want to say is that, like Kipstar, he can tell you some information about a new project. Yeah. And also because of you have good relationship with them. Yeah. And the operator can let EPC or construction unit let them to choose component brand. Yeah, they can let the construction unit to choose kit company. Yeah, they also can let the kit company to choose a brand of circuit breaker. Okay, so if you let the operator to do this, let them to choose Schneider's products to use in their new project, like some building or data center. That will be great, because one project means more quantity. Yeah. In the real life, in all of the cases, all of the solutions are working under tenders. If any operator, we have, it doesn't matter. We have we had with him good relationships, normal relationship, doesn't matter. In all of the case of construction, reconstruction, updating, etc., this operation are providing via tenders. They are right in the tender what they want to see. And the tenders come from mobile operator. Yes, and the tender comes normally to internet resources as we have one resources which we could monitoring all the tender, and every participator according their technical conditions, and they could see what they want, providing them solution. And after that, step by step, they selected company's brand. And the last point, the most important point when they select the final winner is price. So directly, I haven't seen any construction of data center of operators without tender. They have internal policy to make these orders only via tenders. Yes, but you can get this kind of tender information from yes, for operator sure. of mobile. Yes. Then you can connect with this kind of participator for the construction. You can give the solution about our later products. Tender to where? Tender to where? 发标的机构。 Yeah, here is a tender. Yeah, and here is a participator. I don't know. And Schneider must have cooperation with this company participator. Then we will attend the tender. So first of all, we have to find the main participator and offer them our brand.
Yeah, you can let the operator or construction unit to give you some information about the main participator. Yeah, because they learn about this kind of company. Yeah. Okay. Okay, this okay. Okay, I will translate. Yeah. Он говорит, что, ну, скажем так, сил для участия в таких масштабных тендерах, как установка, монтаж, гарантийное обслуживание, постгарантийное, пусконаладка у нас нету, поэтому нам на начальном этапе надо выходить на основных участников тендера и придавать им услуги в данном тендере именно по нашему направлению. То есть в данном случае просто предложить им данный шкаф. То есть поехать сделать презентацию, показать, кто мы, что мы, да? Да, непосредственно потенциальным компаниям, которые участвуют, вот в этом плане сотрудничать с ними, потому что напрямую нам сложно будет выйти. Вопрос не в том, что сложно, вопрос в том, что тендер назначается тогда, когда уже изначально подготовлен проект, в который вписано, Нейдер будет вписан, АББ, там Шнайдер, там что-то уже есть. Нет, так у них же аналог написано, можно использовать. Например, я когда ездила на арт к этой Лене, да, вот, она мне сначала сказала, что ей нужны эти батареи,